There are now several possibilities that are supposed to help with tendon damage. However, so far we have never heard of anything that really helps, except rest. Most people decide on a treatment method out of desperation, and give up after about 2 to 3 months because usually nothing helps. They then put their horse out to pasture. Or if they have already had negative experiences with tendon injuries, they put them directly out to pasture for at least 1 year. What does that actually mean? Experience says again, if the horse is out of training for 1 year, it takes at least 6 months to rebuild the muscles, and then there is always an extremely high chance that the tendon, above or below the tear site, will become brittle and tear again. Let's also not forget that the horse still eats, and also needs to be cared for during the 1 year it is out of action. These are costs as well. Depending on where the horse is kept, you may be able to keep the cost down, but it is still expensive. Our experience tells us otherwise. With Vetdrop, an especially manufactured phyto product with hyaluronic acid as the main substance, the healing of the tendons is supported so well that recovery can be expected after only 4 to 6 weeks of treatment. Thanks to our patented application system, hyaluronic acid is charged with oxygen and applied in extremely fine molecules at supersonic speed to the area of the tendons, precisely defined by the veterinarian. The treatment is administered over a period of 10 to 12 minutes. As we have seen in the various studies at the University of Zurich, the product can reach the affected area in a very low but controlled dosage, and this seems to be extremely effective in helping the body to regenerate itself. A higher dosage is not beneficial and may even be counterproductive, as we have seen in the studies. A depot is formed and retrieved by the body as needed. The continuous supply of hyaluronic acid seems to keep the tendon supple. It does not become brittle and does not normally tear again. Administration is usually every second day for a period of 4 to 6 weeks and should be performed by either a veterinarian or a therapist, and always under the guidance of the veterinarian. An ultrasound examination should be performed before starting, and then after 4 to 6 weeks. As a rule, it is not common for you as a client to have had several horses with tendon damage. Therefore, it will be difficult for you to decide for yourself how much time should be invested in rehabilitation. For this reason, it is essential to strictly follow the veterinarian's instructions. The serious buildup after successful treatment is what ensures the future unrestricted use of the horse after it has recovered. Now you can watch some real-life stories. These videos were not commissioned by us. Seit ungefähr einem Dreivierteljahr habe ich immer wieder Probleme mit dem rechten Vorderbein gehabt. Sie war mal lahm, dann war sie mal wieder nicht lahm. Der Tierarzt hat immer konservativ behandelt. Es war wohl schon ein Schaden an der Sehne, der aber immer komischerweise, nach 4 Wochen war es wieder gut, dann bin ich wieder 2 Wochen geritten. Es war alles prima und so weiter und so fort. Aber es wurde eigentlich immer schlimmer und die Abstände verringerten sie sich. Irgendwann machte mich jemand auf das Gerät Vetdrop aufmerksam. Ich habe dann recherchiert und in Harmsdorf einen Tierarzt gefunden, Dr. Fries, der die Tiere mit diesem Gerät behandelt. Ich habe mit ihm telefoniert und schon am nächsten Tag habe ich mein Pferd dann für 4 Wochen hier in den Stall gestellt. 4 Wochen lang wurde Luise alle 3 Tage mit Vetdrop behandelt. Vorher stellte ein Tierarzt ein ungefähr eurogroßes Stück Loch in der Sehne fest. Nach 4 Wochen gab es dann die nächste Kontrolluntersuchung und der Tierarzt war sehr verblüfft. Er guckte mit dem Ultraschall und guckte und suchte, aber es war nichts mehr auf dem Ultraschall zu erkennen. Das Loch war zu, das Bein geheilt. Während der ganzen Zeit konnte ich Schritt reiten. Inzwischen sind jetzt wieder weitere 4 Wochen vergangen. Ich habe langsam austrainiert und reite heute ganz normal. Das Pferd hat nie wieder gelahmt. Wir sind Wir arbeiten hier schon seit langem mit Herrn Dr. Fries zusammen mit der Vetdrop-Methode. Und ja, wie es manchmal dann leider das Schicksal so will, habe ich mir im letzten Jahr dieses junge Pferd gekauft. Ein Fürstenball. Und ja, mit dem möchte ich noch mal so weit es geht kommen. Und dann hat er sich aber leider letztes Jahr, nicht letztes Jahr, sondern dieses Jahr vertreten auf der Weide.
und hatte am Fesselträgeransatz einen Bluterguss und ein anderes. Und wir haben das Pferd dann seit insgesamt 6 Wochen mit der Vetdrop-Methode behandelt. 3-mal die Woche wurde das Pferd von Herrn Dr. Fries behandelt. Und ich habe das Pferd vorher auch einmal ultraschallen lassen und nach 4 Wochen ein zweites Mal. Und da war ganz, ganz deutlich zu sehen, dass man eigentlich gar nichts mehr sehen konnte. Und er war auch gerade nach 4 Wochen, also lahmte nicht mehr. Und wir fangen jetzt langsam an, wieder ihn anzutrainieren. Und ich bin so dankbar, dass wir diese Methode haben. Denn das Gute dabei ist, dass man die Pferde die ganze Zeit, die müssen nicht stehen, sondern man kann sie die ganze Zeit im Schritt bewegen. Das ist natürlich auch nicht ganz einfach, aber deutlich leichter, als wenn dann eben häufig noch Folgeerkrankung durch das Stehen der Pferde kommt. Und da ich das schon kenne, auch mit anderen Geschichten, weiß ich eben, dass es nichts Besseres gibt, um gerade auch bei Sehnengeschichten schnell zum Erfolg zu kommen. Vielen Dank. It's strange, but every time we treat a horse that is found to have a tendon injury, everyone is very suspicious and nervous. The banana that usually forms usually disappears quickly, but only with our eyes. We cannot see if the tendon is okay or not. As we all know, a horse with a tendon injury is not always lame either, as the pain subsides. So you have to check it with ultrasound. Then the vet is called. Sometimes the vets have asked if the leg they examined is the right leg because no damage is apparent anymore in that. After 4 to 6 weeks, we stopped publishing such ultrasound pictures because many vets who looked at the pictures immediately said that the angle is different from the original picture and therefore you can't see the problem. Here you have a good chance of recovery within 4 to 6 weeks. All other methods take longer. Why not try it out? It is the most cost-effective way to work. If it is not successful, the loss is minimal, but your chance of success is enormous. Everything else is just the opposite.